Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing, Corporate Business Letter Writing. We have come here to the video number 109. So, what is that? Accounts Receivable Disputes Letter. Accounts Receivable Disputes Letter. So, when you buy a product, you get an invoice, you pay the amount and come back. Okay, sir. The matter is over. Suppose if you get the product in credit, that is what most of the business is done, right? Manufacturer selling to the distributors on credit. So, when you send it and it is the collection letters, the company or the seller asks the supplier, asks the customer to pay the money. Then overdue letter, suppose if the customer is not ready to pay, not willing to pay, or he overdues, then you ask them money with seriousness. Next, when you write a letter, the seller is writing a letter to the consumer, where the consumer is not legally need to pay the money because wrongly the bill is sent from the seller to the consumer, right. Now, the consumer can write a letter asking them, please do not write letters like this asking money, because already I have paid, no dues with you. So, this is the fault on the seller's side. But there are some letters when sellers genuinely write to the buyers, where buyer is not aware of certain laws and regulations, he thinks that the seller is wrongly sending the bill. During that time, you can write a letter asking the consumer, stating that these are the changes has happened, it is your obligation to pay the amount. Able to understand? See, you go for a rent to a building, you rent a building, right? Rent a shop. Initially, you agree for 10,000 rupees for monthly rent, right. Suddenly, the government has increased the taxes by 20%. So, you want to put the tax to the consumer only, you have to put the tenant. So, you try to put, the tenant says no, I cannot do that, because already we agreed for only 10,000 rupees, right sir. Suppose government is giving you gas, one gas is how much? 500 rupees, right. Suddenly international prices has increased, so they are increasing the price to how much? 600 rupees. So, they charge you consumer, you say consumer, no, it is not necessary for me to pay 600, I will pay only 500 rupees. Milk in the same rate, it increases, then you are saying no. Petrol, it increases, prices of petrol increases, prices of rice increases. So, at times the consumer, what? Genuinely he has to pay the money. The seller may educate the consumer, stating that the consumer should pay the money. See, as a vendor means what? Supplier, seller. As a vendor, you may have customers sending you letters telling you that they don't owe you money. Sometimes vendors, sellers, they get a letter saying that the consumer doesn't have to pay the seller the money, seller any money. But that doesn't mean they are always right, or that you agree with them, right. Sometimes faults may happen. If you don't agree, the consumer is saying no need to pay money, you are wrongly put the bill. But if you don't agree, what you have to do, and you want the money you believe they owe you, you truly want the consumer should pay the money what you needed, you must state your case in a letter, you must write in a letter. The delicate part of this operation is, the most important sensitive part of this operation is to convince the consumer, you have to convince the customer to pay without unduly offending him. You have to ask the consumer to pay the money without offending him. The structure of the letter should be, indicate directly the point of disagreement. You have to clearly write in the letter as a seller to the consumer that where is the disagreement with the price, where the consumer should pay the money. State your disagreement and give evidence to support your view. So, you disagree with the consumer and you write a letter stating that the consumer should pay you this amount. Clearly state the outcome you desire. So, what is the expectation of the seller? You have to write a letter to the consumer that consumer should pay the money. Advise any action you will take to protect your interest. So, you have to tell that what are the actions you are going to take to get the money from the consumer, end by expressing your confidence in reaching a mutual agreeable solution. So, finally, you are telling that hope we will be able to mutually agree for a
solution. Mostly in finance companies it happens, right? Monthly once EMI is not paid properly, at the end of you paid all the 30 installments, then finally they will come and ask you, you have to pay interest for interest, right? Those are the times most of the misunderstanding happens between the consumer and the seller or the vendor. The handy phrases would be according to the lease. See, according to the lease, this is for the house or building or whatever it is. So, finally they increase the amount. So, consumer says he won't pay the money. As a seller, you have to convince the consumer, have enclosed a copy of, pursuant to your letter of, the terms of our contract, I am enclosing copies of, contradicts the terms, I must disagree with, our previous agreement prompt correction, a written explanation, honor the agreement you made, please honor the agreement which you have made. If necessary, call me at, kindly check your records, trust that it will not be necessary to study the enclosed. Appears to be a misunderstanding. If you need any more information, resuming our mutually beneficial, would appreciate your attention to this matter. So, these are the handy phrases which you should use, right sir. So, this is a letter written by Lester. Lester is the vendor. Written to Festus. Festus is the consumer. Festus says, no, I no need to pay. Who says? Festus. But Lester says, you must pay me the money. So, Lester writes to Festus saying, I have given a lot of thought to our conversation last week. Last week we had a conversation. I am not happy with how we left it. We had a conversation. At the end of the conversation, I am not happy about it. You are not going to pay me for the second load of much, but rather you want to barter your moving service. What do you mean by moving service? Anybody? You know, lawn cutting machine, cutting the lawns in the gardens. That is about that service. Festus, I appreciate that you want to barter, but the truth is I have no need for the services you offer. So, this fellow says, Festus says, you cut the grass, lawn, I have to pay you. Instead of that, I will do some other service. No need money, I cannot pay. He says, no, I don't want your services. Barter. Barter means what? Giving a product and getting a product. That is called, without money, it is called barter. I have my own mower, mow my own carriage. I have my own machine. So, no need, I don't need any service from you. I am asking to get paid for the work that I put into chipping. Chipping means what? Cutting, shredding, cutting, hauling, carrying from one place to other place. That much 60 miles to your place, 60 miles he has carried. I expect $212 we agreed upon, right sir. So, first $212 was agreed between Lester and Festus. Festus says, no, you have cut the lawn, you have moved, but I am not going to give money. Instead of that, I will work for you. He says, no, no, I don't want your work, I need the money. That is $212. So, they have a disagreement and he writes a letter to Mr. Festus asking him to pay the money. I look forward to hearing from you. The tips for writing an accounts receivable. Dispute resolution letter number 1. Acknowledge that you received. First, you have to acknowledge that you received, consumers complaining to you, read and thought about the other person's ideas. You have to accept, okay, consumer has some problems, he is not ready to pay the money. So, you say, I accept, I acknowledge. Demonstrate why you cannot or do not want to accept their proposal. You have to say to the consumer, wrong, wrong, what you have done is wrong, because you have to pay this particular amount. You have to explain, prove the value of the product or service you are asking them to pay for. You have to ask them, you have to prove the value of the product, whatever the product is, values and service you are asking them to pay for. Able to understand, sir? What you are able to understand? Consumer is getting a bill. He is saying, no, it is not necessary for me to pay the amount. He writes a letter to the vendor. Vendor doesn't accept. Sometimes the fault may be, sometimes the vendor may be correct. So, vendor writes a letter to, seller writes a letter to the buyer, consumer, stating that he has to pay the money. There is nothing wrong in it because of certain. He has to explain why the extra amount is being paid, where the consumer
and the seller has a disagreement. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 419 420, வீடியோ நம்பர் 109. இங்கே அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்பியூட் லெட்டர். டிஸ்பியூட் என்றால் என்ன? தகராறு. லெட்டர்னா கடிதம். ரிசீவபிள், அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். என்ன கடிதம் எழுதுகிறீர்கள்? நீங்கள் இவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று. வாடிக்கையாளர் சொல்கிறார், இல்லை இல்லை நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். நீங்கள் மறுபடியும் அவருக்கு கடிதம் எழுதி, இல்லை தெளிவாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும், என்னென்ன காரணத்திற்காக நாம் பேசியபடி, நம்மளுடைய உடன்படிக்கையின்படி, நம்மளுடைய ஷரத்துக்களுக்கு படி, நம்மளுடைய அக்ரிமெண்ட்டுக்கு படி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு சாட்சியாக நான் இது ஜெராக்ஸ் காப்பி அனுப்பியிருக்கிறேன், பாருங்கள், நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று அந்த வாடிக்கையாளர் மனது புண்படுத்தாதபடி, சங்கடப்படுத்தாதபடி, அவர்களுக்கு அந்த பொருளினுடைய மதிப்பும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்துவம் அதனுடைய எழுத்துப்பூர்வமாக செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தையும் அவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி அவர்களை பணத்தை கட்ட வைப்பதுதான் இந்த அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்பியூட் லெட்டர். அதனுடைய அர்த்தங்கள், அதனுடைய அமைப்பு, கடிதத்தினுடைய அமைப்பு, சொற்றொடர்கள். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு கடிதம் லெஸ்டர் அனுப்பியிருக்கிறார் ஃபெஸ்டஸுக்கு. லெஸ்டரும் ஃபெஸ்டஸும் சாதாரண நல்ல நண்பர்கள். இவர்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சுவார்த்தையிலே ஒரு உடன்படிக்கை வருகிறது. 212 ரூபாய் டாலர்கள் கொடுத்தால் இந்த ஃபெஸ்டஸினுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புல்களையும் வெட்டி எடுத்து அதை 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த புல்லும் வேஸ்ட்டுகளை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்துகிறேன் என்று லெஸ்டர் சொல்லியும் ஃபெஸ்டஸும் ஒப்பந்தப்படுத்தி ஃபெஸ்டஸ் லெஸ்டருக்கு 212 டாலர்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த ஃபெஸ்டஸ் லெஸ்டர் என்ன செய்கிறார்? புல்லை எல்லாம் வெட்டுகிறார், எல்லாத்தையும் எடுத்து அகற்றி விடுகிறார். அதற்கு பிறகு போய் கேட்கிற பொழுது ஃபெஸ்டஸ் என்ன சொல்கிறார்? நீ புல்லை வெட்டினாய், நானும் உன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து நான் புல்லை வெட்டுகிறேன், வேலைக்கு வேலை சரியாக விட்டது. பார்ட்டர் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பொருட்களை கை மாற்றுதலை போல, பணம் வேண்டாம், நான் உனக்கு வேலை செய்கிறேன், நீ செய்த எந்த அளவு உழைப்போ அந்த அளவு உழைப்பை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்ல, இவர் அதெல்லாம் ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது, நீ பணத்தை தான் கொடுக்க வேண்டும், நாம் பேசியபடி என்று சொல்கிறார். மூவிங் சர்வீசஸ் என்றால் என்ன? புல்லுகளை எல்லாம் வெட்டுவது மூவிங். அடுத்ததாக இங்கே ஒகாபுலரி பார்த்தீங்கன்னா, ஷ்ரெட்டிங் என்றால் வெட்டி வெட்டி துண்டாக்குவது. ஹாலிங் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருட்களை கொண்டு போவது. சிப்பிங் என்றால் அதையும் துண்டாக்குவது. இந்த புல் அந்த வேஸ்ட்டுகளை எல்லாம் வெட்டி சிகரடிப்பது. ஸோ அதே போன்று டிஸ்பியூட், இந்த டிப்ஸு, இந்த வாடிக்கையாளர் தான் கட்ட தேவையில்லை, பணத்தை செலுத்த தேவையில்லை என்று சொல்கிறார். நீ உற்பத்தியாளன், விற்பனையாளன், நீ செலுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று அவருக்கு தெளிவாக எழுதுகிறாய். அதனுடைய டிப்ஸை பார்க்கிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ.